హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ అనిరుద్. రీసెంట్గా ఒక లిస్ట్ వచ్చింది, అండర్ 35 యంగెస్ట్ బిలియనర్స్ ఇన్ ఇండియాది. అది చూసిన వెంటనే ఐ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్, అరే ఈ 21-year-old డూడ్స్ ఒక ఎన్ఆర్ఐస్ అయి ఉండి ఇంత పెద్ద కంపెనీలు ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారని. అండ్ ఐ వెంట ఇన్ టు అ స్పైరల్ ఆఫ్ అరే వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వాల్యూ ఏంటిది, అసలు ఇన్వెస్టర్స్ ఈ యంగెస్ట్ పీపుల్ మీద ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనేసి. అండ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ అబౌట్ దిస్ కంపెనీ జెప్టో. సో ఎలాంటి కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవడం కన్నా ముందు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ బ్యాక్ స్టోరీ. సో ఈ జెప్టో యొక్క ఫౌండర్స్ బ్యాక్ స్టోరీ వచ్చేసి దే వర్ పీపుల్ హూ ఆర్ రేస్డ్ ఇన్ దుబాయ్లో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక స్టార్ట్అప్ ఉండేది, గోపూల్ అనేసి. సో అది ఏం చేసేదంటే దుబాయ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి దే యూస్ టు హెల్ప్ సమ్ లాజిస్టిక్స్ వైజ్. వాళ్ళు స్టాన్ఫర్డ్లో జాయిన్ అయ్యారు దాని తర్వాత. అండ్ స్టాన్ఫర్డ్ నుంచి దే కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. ఇప్పుడు ఇండియాలో కోవిడ్ వచ్చేటప్పుడు యూ వుడ్ హ్యావ్ నోన్ దట్ గ్రాసరీ వాజ్ అ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏముంటుందంటే ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ మైండ్, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మన కోసమే సాల్వ్ చేయకుండా వీ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ ఎట్ స్కేల్. అదే ఆదిత్యన్ కేవీ చేసింది. అండ్ వాళ్ళు ఇనీషియల్గా ఏదో పెద్ద యాప్ బిల్డ్ అవుట్ చేసి వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయలేదు. ది క్రియేటెడ్ ఒక చిన్న వాట్సాప్ గ్రూప్. And that acted like a what do we call Zepto యొక్క first prototype. And you should see how they named it as well, like how the founder spoke about it. And so that was that. And when it got to a certain point, we said, let's build an app out of it so we can scale this. And so we built out the first edition. It was called Kirana Cart. And yeah, it was basically a pick up and drop service. And that's how we ended up building out and started scaling over the course of like a couple of months. And that's pretty much all we would do. We were like the customer support executives. We were the delivery partner, the delivery drivers. We were the guys that packed the orders for the store. And we used to do that for like 60-70% of the time. We got some crazy stories. So you would have understood how they came up with the name Kirana Cart. ఇప్పుడు కిరాణా కార్ట్లో ఉన్న బేసిక్ ఐడియాలజీ ఏముండేనంటే, మన ఆ గ్రూప్లో ఐ గెస్ వాళ్ళు ఒక 275 మెంబర్స్ హిట్ అయిపోయిన వెంటనే ఎవ్రీ వన్ కుడ్ సీ ఈచ్ అదర్ ఆర్డర్స్ చూస్తూ ఉండే. అండ్ దే కుడ్ డెలివర్ ఆల్ ద గ్రోసరీస్ ఇన్ 45 to 50 minutes. సో ఇలా చాలా బాగా స్పేస్లో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏమని అర్థమైందంటే, స్కేల్ అవ్వాలంటే ఫండింగ్ కావాలి. అండ్ దే లుక్డ్ ఎట్ ద ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు వాళ్ళే సీదో ఏదో సికోయా క్యాపిటల్, టైగర్ గ్లోబల్ దగ్గర వెళ్ళి ఉంటే వాళ్ళని దేకేటోళ్ళు కూడా కాదు. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే అప్లైడ్ ఫర్ అ గ్రాంట్. అండ్ దట్ గ్రాంట్ ఇస్ కాంట్రరీ గ్రాంట్. సో కాంట్రరీ క్యాపిటల్ అని ఒక కంపెనీ వాళ్ళకు 40 lakhs గ్రాంట్ ఇచ్చింది, త్రూ విచ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ జెప్టో స్టార్టెడ్ అండ్ జెప్టో యాజ్ అ కంపెనీ హ్యాస్ బిగన్. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ కంపెనీని మనం జడ్జ్ చేయాలనుకుంటే, ఇప్పుడు పిచ్ డెక్లో ఏముంటుంది, స్వాట్ అనాలిసిస్, మార్కెట్ రీసెర్చ్, మార్కెట్ ట్రాక్షన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ కంపెనీని మనం ఫండింగ్ కోసం జడ్జ్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు సీ ఎట్ ఫ్యూ క్రైటీరియాస్. అండ్ నేను ఫండింగ్ కన్సల్టెంట్ కింద చేసినప్పుడు ఐ యూస్ టు టాక్ టు మెనీ ఫౌండర్స్. అండ్ అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, వీ యూస్ టు జడ్జ్ ఆల్ కంపెనీస్ ఆన్ 3 క్రైటీరియాస్, దట్ ఈస్ ఎక్సలెన్స్, ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ ఈ క్రైటీరియాస్ బేసిసే కానీ మీరు ఒక పర్టికులర్ స్టార్టప్ని జడ్జ్ చేసినట్టయితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. లైక్ ఫస్ట్ వన్, లెట్ us గో జెప్టోనే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటూ ఈ 3 క్రైటీరియాస్ని జడ్జ్ చేద్దాం. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకే కానీ ఈ 3 క్రైటీరియాస్ అర్థమైనట్లయితే, మీ పిచ్ డెక్ రెడీ అయినప్పుడు కూడా యూ కెన్ సీ ఈ 3 క్రైటీరియాస్ మీరు ఎలా ఫిట్ ఇన్ అవుతున్నారు అనేసి. అండ్ మీ పిచ్ని కూడా మీరు దీనికి తగినట్టు టైలర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్సలెన్స్. ఎలాంటి కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడైనా కానీ కోర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఒక అప్రోచ్ అండ్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది దట్ అ ఫౌండర్ వాంట్స్ టు యూజ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్సలెన్స్ టాక్ అబౌట్. ఎక్సలెన్స్లో ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ ఫౌండర్ యొక్క విజన్ అండ్ ఆల్సో కంపెనీని ఎలా బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ లైక్ సోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను అన్నీ చేసేస్తా అన్న కంపెనీస్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు, ఎందుకనంటే క్యాపిటల్ కూడా ఉండదు కదా, అండ్ మన దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండదు. సో ఎక్సలెన్స్లో ఏం చూస్తాము, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ లుక్ ఎట్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు జెప్టో వచ్చిన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది, దే కేమ్ అప్ విత్ క్విక్ డెలివరీ, అంటే 10 minutesలో డెలివర్ చేస్తా అనేసి. అండ్ వాట్ వాస్ దేర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఇట్? దేర్ అప్రోచ్ వాజ్ ఇనీషియలీ మన లోకల్లో ఉన్న కిరాణా స్టోర్స్ తోటి కొలాబరేట్ అయిపోయి చేద్దామని అనుకున్నారు. బట్ లేటర్ దే రియలైజ్డ్ ఈ కిరాణా స్టోర్ కొలాబరేషన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, లెట్స్ స్విచ్ టు డార్క్ స్టోర్ మోడల్ అనేసి. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది, ఫస్ట్ మనము స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ప్యాటర్న్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం, బట్ లేటర్ ఆన్ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆన్ గ్రౌండ్ వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది అసలు ఇష్యూస్ ఏమవుతున్నాయో అనేసి. అట్ దట్ టైమ్ యాజ్ అ ఫౌండర్ మనం డిసిజన్ తీసుకోవాలి ఏం చేంజ్ చేయాలనేసి. దట్స్ వాట్ ఆదిత్యన్ కేవీ హ్యాస్ డన్. వాళ్ళు డార్క్ స్టోర్ మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి ఫస్ట్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ దే గాట్ ఇట్ క్లియర్. అంటే వాళ్ళ ప్రీవియస్ స్టార్టప్ ఎక్స్పీరియన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ జెప్టో ఏం డెలివర్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, గ్రాసరీస్ అండ్ 10 minutesలో.
ఈ రెండింటిని క్లియర్గా పెట్టుకొని దే స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనందరం ఏమనుకుంటామో తెలుసా, ఇప్పుడు జెప్టో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఉంటుండే. డన్జో వాజ్ అ వెరీ గుడ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ జెప్టో, బట్ డన్జో ఉంది, గ్రోఫర్స్ ఉంది, వీళ్ళు మన ఎట్లాగైనా బీట్ చేస్తారని వాళ్ళు అనుకోలేదు. వాట్ దే థాట్ వాజ్, లెట్ దెమ్ డూ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ వెల్. వాళ్ళ పర్వ్యూలో ఉన్న కస్టమర్స్ ని వాళ్ళు చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. దే అండర్స్టూడ్ how to retain customers very well. అలా ఎక్సలెన్స్ ఆస్పెక్ట్ లో జెప్టో has performed very well. ఇప్పుడు 40 lakhs ఫండింగ్ వచ్చేసింది and they started performing very well. And the next question that you would have is, స్కేల్ ఎలా అయింది? అసలు వాళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెడీ, ఇనిషియల్ ఫండింగ్ తోటి కొంచెం ముందుకెళ్లారు, బట్ స్కేల్ అవ్వడానికి వాట్ హెల్ప్డ్, దట్స్ వేర్ ఇంపాక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటంటే, యాజ్ అ పర్సన్ మీరు ఫ్రీలాన్స్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మీడియా కంపెనీ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ, మీకు ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఇంపాక్ట్ లెవెల్లో ప్రతి స్టేక్ హోల్డర్ తోటి ఎలా డీల్ చేస్తారో చెప్తారు. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరో తెలుసా? ఇట్ విల్ బి యువర్ ఎంప్లాయీస్, ఇట్ విల్ బి యువర్ పార్ట్నర్స్, ఇట్ విల్ బి యువర్ కాంపిటీటర్స్, ఇట్ విల్ బి యువర్ ఇన్వెస్టర్స్. వీళ్ళందరితోటి మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు జెప్టో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న మార్కెట్లో ఎట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ 2020 క్విక్ కామర్స్ వాజ్ ఆన్ అ వెరీ గుడ్ బూమ్, ఎందుకంటే లాజిస్టిక్స్ వాజ్ నెసెసరీ ఎట్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అప్పుడేంది కోవిడ్ టైంలో ఉంటుంది, ఇప్పుడు కూడా యూ కెన్ సీ బ్లింకిట్ ఫౌండర్ కీపింగ్ దిస్ ట్వీట్స్, రక్షాబంధన్ రోజే రాఖీలు ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నాము. ఆ కాజు కత్లీ సేల్ చూసి అర్థమవుతుంది మనకున్న ఆత్రం తోటి, బిజీ లైఫ్ స్టైల్ తోటి ప్లాన్ చేసుకోవడం కుదరట్లేదు అనేసి. సో వీ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ as an industry it's growing, and as an impact what is Zepto creating, that's the question. And that's where we enter into the second segment of our video, that is the impact Zepto wants to create in the market. ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ లో చూసుకున్నట్లయితే, యు నో, లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కొక్క స్టేక్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి వెళ్దాం. ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద కస్టమర్స్. వాట్ ఇట్ జెప్టో డూ? వాళ్ళు ఇనీషియల్లీ ముంబై మొత్తాన్ని అక్వైర్ చేయలేదు, వాళ్ళు ఉంటున్న అంధేరి ప్లాట్ఫామ్ని చూసుకున్నారు. దే లుక్డ్ ఎట్ అంధేరి యాజ్ అన్ ఏరియా, వాళ్ళ లొకాలిటీ, వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న లొకాలిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. దే అండర్స్టూడ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం కస్టమర్స్ తోటి మాట్లాడడం ఆపేస్తాం. యాజ్ అ ఫౌండర్ చాలా మటు కంపెనీస్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, దే ట్రై టు డెలిగేట్ ఇట్. అరే మేనేజర్ చూసుకుంటాడు, అకౌంటెంట్ చూసుకుంటాడు, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చూసుకుంటాడు అనేసి. బట్ జెప్టో డిడ్ నాట్ డూ దట్. ద ఫౌండర్స్ యాక్చువల్లీ కిరాణా స్టోర్స్కి వెళ్ళి కస్టమర్స్ తోటి మాట్లాడి అర్థం చేసుకున్నారు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందో అనేసి. దట్స్ హౌ కస్టమర్ ప్లేస్లో దే హిట్ ఇట్ రైట్. ఆ డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. దాని తర్వాత ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని దే యూజ్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ, దట్ ఈస్ టు రేజ్ మోర్ ఫండ్స్. ఈ ఫండ్స్ ఎక్కడ రేజ్ చేశారో తెలుసా? దే రేజ్డ్ ఇట్ విత్ వై కాంబినేటర్, దే రేజ్డ్ ఇట్ విత్ నెక్సస్ వెంచర్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర. ఇన్వెస్టర్స్ మన దగ్గర ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని అంటే, వాళ్ళ ఫిలాసఫీకి వాళ్ళే కానీ మన కంపెనీలో వస్తే మన కంపెనీ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ గ్రో అవుతుందని వాళ్ళు ఫీల్ అయితే దే ఇన్వెస్ట్ ఇట్. దట్స్ వాట్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇప్పుడు వై కాంబినేటర్ జెప్టో మీద ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేసింది? ఒక 2 స్టాన్ఫర్డ్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఆల్రెడీ ఒక గోపుల్ లాంటి కంపెనీ రన్ చేసి ఒక కాంట్రరీ క్యాపిటల్ నుంచి ఫండ్ తీసుకొచ్చింది అనేసి దే హ్యాడ్ సమ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్. అందుకే వై కాంబినేటర్ కానీ నెక్సస్ పార్ట్నర్స్ అయినా, నెక్సస్ వెంచర్ పార్ట్నర్స్ ఏం చేస్తారంటే యూఎస్లో అండ్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఆన్ డిజిటల్ ఫస్ట్ కంపెనీస్. అంటే ఎలాంటి కంపెనీ అయినా డిజిటల్లీ ఇండియాని గ్రో చేద్దాం అనుకుంటే నెక్సస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దెమ్. సో ఆ పాయింట్లో దే లుక్డ్ ఎట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. And then they also invested in Zepto. And it is more like a product market fit antam kada, it was like an investor fit. So what I learned from this is, even when you're trying to do freelance or else manamo company run చేసేటప్పుడు, you should understand who has ability to pay and who can pay you. ఈ రెండు లేనుల దగ్గర ఎంత బతిమలాడినా పైసలు రావు కదా. వాళ్ళకి ఈ వెంచర్ క్యాపిటల్స్ ఎందుకు ఇచ్చాయి అని అంటే, ఆ క్యాపిటల్ ఫర్మ్స్ వీళ్ళ కోసమే సర్చ్ చేస్తుంటాయి. సో మీరు కూడా ఒక కంపెనీ రన్ చేసేటప్పుడు ట్రై టు సీ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ, సో దట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ పెరిగిపోతాయి. దట్స్ హౌ జెప్టో ఇనీషియల్లీ క్రాక్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసుకున్న జెప్టో వాల్యుయేషన్ చూసుకున్న, దే గాట్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ జనరల్ క్యాటలిస్ట్. ఇప్పుడు ఈ జనరల్ క్యాటలిస్ట్ కానీ నెక్సస్ వెంచర్ పార్ట్నర్స్ కానీ, అండ్ దే హ్యావ్ అ వెరీ హ్యూజ్ క్యాప్ టేబుల్ ఆల్ టుగెదర్. వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు జెప్టో మీద అంటే, దే నో క్విక్ కామర్స్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గ్రోయింగ్. దే లుక్డ్ ఎట్ బ్లింకిట్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దే లుకింగ్ ఎట్ బిగ్ బాస్కెట్, దాని సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో దే నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇప్పుడు జెప్టో మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే, విత్ జెప్టోస్ రైట్ ఎగ్జిక్యూషన్, జెప్టో విల్ ఆల్సో గివ్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు జెప్టో ఒకటే మార్కెట్లో లేదు కదా, దెర్ ఆర్ అదర్ కంపెనీస్ యాజ్ వెల్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ జెప్టోస్ కాంపిటీటర్స్. Blinkit being the first one who has a majority of market share. Then comes the Swiggy, Instamart, and then comes the Zepto. ఈ కాంపిటీటర్స్ మీద వాళ్ళు ఎలా రూల్ అవుట్ చేస్తారో, యూ కెన్ లిజన్ వాట్ ద ఫౌండర్ టెల్స్. Look, I think at the end of the day, this game is about execution. If we execute well, I think we'll build a very large outcome. If our competitors execute well, I think they'll build a very large outcome. I think competition is probably the difference between, again, just hypothetical numbers, between like
$50 billion and $60 billion outcome, that's competition, that's market share. But from 5 to 50 billion, that's execution. And so, we think we're genuinely lucky to have quality consumer internet players that are our competitors that help us be a better company. We learn from them. Hopefully they learn from us. We think if we just put our heads down, execute well, we'll build a large outcome. So far that's been true. I think when we started this company early to mid 2021, mid 21 to early 2022, that was the most intense competitive period, and candidly that was when we were the most vulnerable because we had the least amount of capital. సో చూసారు కదా, ఫౌండర్కి ఉన్న బేసిక్ క్వాలిటీ ఏంటిది అని అంటే, వాట్ యూ కుడ్ హావ్ అండర్స్టూడ్ విత్ ఆదిత్ వర్డ్ ఇస్ హీ నోస్ హౌ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఐడియా లెవెల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అనేసి. బట్ ద రీజన్ దిస్ 21-year-old dude ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఈస్ బికాస్ an ఎగ్జిక్యూషన్ మీద ఫోకస్డ్ అయి ఉన్నాడు. అండ్ హిస్ వెంచర్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ బిలీవింగ్ ఇట్ బికాస్ ఈస్ షోయింగ్ అ ప్రూఫ్. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ తోటి ఆలోచిద్దాం. వెంచర్ పార్ట్నర్స్ అనుకున్నా ఆర్ క్యాపిటలిస్ట్ అనుకున్నా కానీ వాళ్ళు ఏలియన్స్ కాదు కదా, వాళ్ళు రోబోట్స్ కాదు, దే ఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్. వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మీ మీద బిలీవ్ చేసి ఒక $10 ఇస్తారు అండ్ యూ కెన్ గ్రో ఇట్ అండ్ షో ఇట్ టు దెమ్. ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద సేమ్ రీజన్ వై జెప్టో స్టార్టెడ్ గెటింగ్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ రైట్ టైం, రైట్ పీపుల్, అండ్ లక్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఫేవర్ అయ్యి ఉంది. దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఇన్ అన్ ఇంపాక్ట్ సెక్షన్ జెప్టో ఈస్ బీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. And if you look at the last, this is something, one of the major concern with all the venture partners and invest చేసే ముందు ఈ సెక్షన్ని చాలా గట్టిగా చూస్తారు. దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అంటే నీ ఐడియా తోపు ఉంది భయ్యా, ఇంపాక్ట్ కూడా గట్టిగా ఉంది, బట్ when will you figure out that this is a right idea to invest or not is when you look at the team. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రతి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటారు, వెంచర్ పార్ట్నర్ ఏం చేస్తారంటే ది లుక్డ్ ఎట్ ద టీమ్. ఆ టీంలో ఉన్న టెక్నికల్, కమర్షియల్ ఆర్ ఎల్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉందో చూస్తారు. అండ్ జెప్టో చేసిన వన్ గ్రేట్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా, వాళ్ళకి ఫండింగ్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఎంతూజియాస్టిక్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని హైర్ చేసుకోలేదు. దే హైర్డ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆఫ్ టాప్ కంపెనీస్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, అమెజాన్. దీంట్లో ఉన్న టాప్ పార్ట్నర్స్ని వాళ్ళు హైర్ చేసుకున్నారు. దీంతో ఏమైంది, ఫస్ట్లీ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్కి ఐడియా వచ్చింది, ఓకే దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. అండ్ సెకండ్లీ వాళ్ళ యొక్క నెట్వర్క్ కూడా వీళ్ళకి ట్యాప్ ఇన్ అయిపోయింది. యాజ్ అ ఫౌండర్ యూ హ్యావ్ టు బి క్రియేటివ్. యాజ్ అ ఫౌండర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ కస్టమర్స్. బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫోకస్ ఏమవుతుంది అని అంటే మిస్టేక్స్ తక్కువ అవుతాయి. దీంతో ఓవరాల్ గ్లోబల్ మార్కెట్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ యూ. So that's how in excellence, impact and implementation section, Zepto has ranked 1. And honestly, ఇప్పుడు మీరు క్విక్ కామర్స్ మార్కెట్ చూసినట్లయితే there are many questions. కట్ మినిట్స్ లాంచ్ చేసింది బెంగళూరులో. ఇప్పుడు అమెజానే కానీ క్విక్ కామర్స్లో వస్తే జెప్టో ఎగ్జిస్ట్ అవుద్దా? there are a lot of failed ventures అనుకుంటూ. ఇప్పుడు అమెజాన్ వచ్చిన తర్వాత, ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చిన తర్వాత జెప్టో ఇస్ అ సక్సెస్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్లో ఆదిత్ ప్లాన్ ఈస్ టు గెట్ ఇన్ టు అన్ IPO. సో IPO వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రియల్ స్టేటస్ వాళ్ళకి కనబడుతుందని చాలామంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్ ఉందా లేదా అన్న క్వశ్చన్ రావడం కన్నా ముందు వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇస్ హౌ ద ఎగ్జిక్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ రైట్. ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐ హర్డ్ ఆల్ ద పాడ్కాస్ట్ ఆఫ్ Adit or else when I looked at their articles, what I understood is what Zepto figured out is వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ ఉంది, వాళ్ళకు ఒక ఇన్నోవేషన్ ఉంది, వాళ్ళ క్యాపిటల్ని వాళ్ళు డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడానికి సర్వ్ చేయట్లేదు. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వాళ్ళు ఎక్కడ సర్వ్ చేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ సర్వింగ్ ఆన్ కస్టమర్ రిటెన్షన్. ఎలాంటి కంపెనీ అయినా దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ మెకెన్జీ టెల్స్ యూ, దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్, అవుట్పుట్ ఫోకస్డ్. అవుట్పుట్ అంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చి ఈ పని చెయ్యు అని అంటే పని చేసి వాళ్ళ ముఖాన కొట్టడం. అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్ అంటే నేను ఇచ్చే అవుట్పుట్ తోటి ఆ కస్టమర్ ఎంత బెనిఫిట్ పొందాడో అని అర్థం చేసుకోవడం. ఇప్పుడు యాజ్ అ మీడియా కంపెనీ ఐఎమ్ రన్నింగ్ కేవ్మెన్ స్టూడియోస్, నేను నా కస్టమర్కి అరే వాళ్ళు 10 వీడియోలు అడిగినారు కదా, 10 వీడియోలు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది అనుకుంటే అది అవుట్పుట్ ఫోకస్డ్ అవుద్ది. నేను ఇచ్చిన 10 వీడియోస్ తోటి బ్రాండ్ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది, వాళ్ళకి ఎంగేజ్మెంట్ వచ్చిందా, వాళ్ళకి వ్యూస్ వచ్చాయా, వాళ్ళకి పర్చేజెస్ అయ్యాయా, అది చూస్తే దాన్ని అవుట్కమ్ ఫోకస్డ్ అంటారు. అండ్ జెప్టో ఈజ్ అ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఒక 21-22-year-old డూడ్ అయినా కరెక్ట్ ప్రయారిటీ సెట్ చేసుకొని ముందుకెళ్తే దే కెన్ మేక్ అ డిఫరెన్స్. So as a founder, what I particularly learned with Zepto case study is delegation is easy. Boring tasks ni as a founder giving out to your employees is easy, but you have to do it. Adi cheskuntu mundukelte you will for sure, if not the level of Zepto success, you can at least see some success. And the second main learning I had with Zepto is be opportunistic. Contrary capital నుంచి ఫండ్ తీసుకున్నా, Y Combinator నుంచి తీసుకున్నా, నెక్సస్ పార్ట్నర్స్ నుంచి తీసుకున్నా, వీళ్ళందరికందరూ వాళ్ళు ఎందుకు రీచ్ అవుట్ అయ్యారు? ఐ లుక్డ్ ఎట్ అన్ అప్లికేషన్ దట్ ఆదిత్ డిడ్ 2-3 years బ్యాక్. ఈ అప్లికేషన్లన్నీ ఫిల్ చేస్తుంటే ఎందుకు పంపించిండు తాను? బికాజ్ హీ నోస్ వేర్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్. నీ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడుందో చూసుకొని వాళ్ళకి తగినట్టు అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసి కొట్టినట్లయితే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ అ సక్సెస్.
And there are few questions I obviously had with Zepto, that is, in case 2019లో జెప్టో లాంటి కంపెనీనే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా ఎన్నో లాజిస్టిక్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దే స్టార్టెడ్ ఇట్, వుడ్ దే బీ ఈక్వల్లీ సక్సెస్ఫుల్? జెప్టో వేరే ప్లేస్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు దుబాయ్లోనో యూఎస్లోనో ఉంటే ఇలానే సక్సెస్ఫుల్ ఉంటుందా అనేసి. ఫర్ దాట్ ఐ గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ లాజిస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీ అండ్ లెట్స్ సీ వాట్ హీ సేస్. So, hi Ved, thanks a lot for doing this. So basically, you have been that person who is in the industry for like 7 years, especially in the logistics space. You have been the core member in building Whistle Drive, and now you are building this amazing company called Hyperspace. So, Right. Zepto related, naku funding related idea unna. I did a whole research on that and I could understand. But there were aspects which I could not understand in regards of how the company has built in regards of logistics, especially from the aspect of tech and also operations. ఎందుకు అని అంటే 2020లో ఫర్ newbies who are just starting out, building that tech platform and also logistics would be a very huge cost for them. I would like to know Absolutely. how did they figure that out? Right. Although, I mean, they've raised some, phenomenal investment in the first round only. So that is there. But మేము యాక్చువల్గా జెప్టో లాంచ్ అయిన తర్వాత ఇనిషియల్గా వీ స్టార్టెడ్ ట్రైంగ్ టు డీకోడ్ హౌ డిడ్ దే స్టార్ట్, అసలు స్కేల్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అని. రైట్. అండ్ ఆల్దో వీ ఆల్సో స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్. బట్ ఇనిషియల్గా మేము స్టడీ చేసినప్పుడు మాకు తెలిసింది ఏంటంటే, మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్ దట్ వీ వర్ సీయింగ్ ఇస్ ది ఓన్లీ కోడ్ దే బిల్ట్. I think that also was outsourced, not sure, or even if they have it built in, that would they would have built it with a very small team. Okay, but anta complex tech anta build chesindi kuda in the back end there they used like 2-3 softwares in the background. It's all API third party integrations that they have done, and I think it would have only taken 1 to 2 months for them to set everything up. Imagine if you were to build the same platform from scratch and scale it, it would have taken ages for you. They realized that, okay, during COVID, it is the right time because fintech was right in place. People were, everybody got adopted to the payment applications and everything. And people wanted to get everything delivered, big basket and everything, were, going off the, sheets. And they realized that, okay, if there is any instant delivery that they can do, there will be some really scalable business they can do, right? So for this, right, ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ థింక్ దే మనకు మేజర్గా ఈ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఎనీ క్విక్ కామర్స్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యావ్ 2 things in place. One, warehouse management system, one is order management system. Okay. Right? వేర్ హౌసెస్ లో అసలు మనకు బ్రాండ్ నుంచి ఎంత ఇన్వెంటరీ వచ్చింది, మన దగ్గర ఎంత ఉంది, స్టోర్ లెవెల్లో అండ్ when there are different multiple dark stores across the city, so for them to track ఎక్కడ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది, for them to move the inventory within the stores and also from their main hub to the local hubs or the dark stores, ఎట్లా మూవ్ చేయాలి అని చేయడానికి they need a warehouse management system. Obviously. Right? And second thing is an order management system. Okay. Technically, when you place an order, that order has to go, but the complexity here is that the minute you place an order, it has to be delivered within 10 minutes. So ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తంలో టెక్ సైడ్ చూస్తే నీకు ఒక ఓఎంఎస్ కావాలి, ఒక డబ్ల్యూఎంఎస్ కావాలి. ఓకే, సో డబ్ల్యూఎంఎస్ కూడా క్రేజీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం కిరాణా స్టోర్స్ అవన్నీ చూస్తే కిరాణా భయ్యాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఏదేది ఏ షెల్ఫ్లలో ఎక్కడ పెట్టినారని, ఎందుకంటే ఆయనది ఒకటే స్టోర్, ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు, లేకపోతే ఒక చోటు ఉంటాడు పక్కన. బట్ దీంట్లో మల్టిపుల్ పిక్కర్స్ అండ్ ప్యాకర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది అంటే, ఒక కస్టమర్ ఆర్డర్ చేయడం మొదలు పెట్టాడంటే, a picker will immediately get an assignment, అంటే that it will be assigned to a picker. So that guy, and let's say if you order let's say Cadbury Dairy Milk, adi that will say in which row which rack. Okay. So rack ki code numbers ఉంటాయి, shelf numbers. So it will say go to this, pick this and come back. So it will give you so నీకు అక్కడ పికింగ్ టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వకుండా. So the turnaround time, not so much. So the SLA was that
within 2 minutes of getting an order placed, packing has to be done. That is the SLA. And if Got somebody doesn't pack it, these guys will have to give an answer. అంటే whoever is the picker, ఆ picker పైన there will be a remark done, added. Okay, So got it. over and above, let's say 5 is accepted because అంటే given the kind of products they take and all. But 5 can they'll have to speak to the manager that day. So they had these SLAs, figured out in place. Got it. Okay, so at a software level, I'll tell you the software names also. For Okay. order management system, there's a platform called Forest Admin. Okay. Okay. You're getting the Okay. secrets out. And for inventory and warehouse management, stock management ki using a software called MintSoft. Okay. Okay, and QR code, barcode barcode scanning ki edaina okate, but Newland barcode. So ivanni they took these 3-4 pieces together, integrated seamlessly. And like any retail store, ante print avagana adi bill vachestadi, they'll just put it in the bag and they give it to the delivery guy. Wow. So that's how at a tech level this is what they've done. Okay, coming to the operations part, right? This very, very complex model. Let's say if I'm a delivery guy and if I'm supposed to deliver any order within 10 minutes, right? In 1 hour, I can only do max 3 or 4 deliveries. So because in 10 minutes, you'll pack it in 2 minutes, but it takes 10 minutes for me to go reach the customer and hand it over to them. True. Right? And I'll have to come back, which takes another 8 to 10 minutes, right? So technically, my efficiency per day in doing operations or doing deliveries, let's say if I work for 8 hours a day, right? And if I deliver 3 orders per hour, 8 3s are 24. The max that I can do is 24. Or if I squeeze in, I can do maybe 27, 28. Because I cannot, like how e-commerce orders work. Yeah. నేను ఆ రూట్ లో ఉన్నది ఒక 5-10 మంది తీసుకొని రూట్ మ్యాప్ వేసుకొని పోయి డెలివర్ చేసి వస్తానట్టు కాదు. True. ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్డర్ వస్తే తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇచ్చేసి వచ్చేయాలి వెంటనే. దిస్ గైస్ ఆల్సో బ్యాక్ ఆన్ టైం. సో దీనికి ఏం చేసిందంటే దే హ్యావ్ ఆన్ బోర్డెడ్ ఆన్ దేర్ పేరోల్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ లాజిస్టిక్స్, అంటే థర్డ్ పార్టీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ పేరు పైన ఆన్ బోర్డ్ చేసేసి గిగ్ ఫోర్సే ఆల్ దట్స్ ఆల్ ఫోర్స్ అండ్ పేరోల్ లో క్యాట్ చేసుకొని. సో దేర్ ఈక్వేషన్ వాజ్, లెట్స్ సే ఈరోజు ద ఆర్డర్ కౌంట్ ఈస్ 1000. They should be having a capacity of delivering 1500 orders with the delivery guys. Okay. So the minimum bar that they keep is 1.5x, and they keep a 1.5x to 2x of the delivery team. Got it. Just so that as the volumes increase, they have the capacity to do the deliveries within time, promised time. Got it. Right? And of course వాళ్ళది అంటే we started working with them since they were doing like 300 orders a day in Kondapur. Fixed salary ఇచ్చేసిండ్రు. భయ నీకు ఆర్డర్స్ వచ్చిన పోయినా నీకు 25,000 ఆర్డర్ 25,000 రూపీస్ ఆర్ 30,000 నీకు ఇచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ యువర్ మినిమం. అండ్ ఫ్యూయల్ కి సపరేట్, అండ్ నీకు పర్ డెలివరీ నీకు 10 రూపీస్ 15 రూపీస్ 20 రూపీస్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్. ఆర్ నీకు ఓవరాల్, or I think they were giving 45,000. I think they were doing 17,000-18,000. Each delivery guy was making 17,000-18,000 per week. So your day in, if you are sticking for say 8 to 9 hours, if you are clocking those 9 hours, and if you are delivering, if your all tabs are met, నీకు ఇన్సెంటివ్ ఉంటుంది. నువ్వు 5 days కాకుండా 6 days 7 days వచ్చింది అనుకో, ఎక్స్ట్రా ఇన్సెంటివ్. సో దే ఇన్సెంటివైజ్ లైక్ క్రేజీ, విచ్ ఆల్సో బికమ్ హిట్ ది ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్లీ. అప్పట్లో డన్జో ఇంకా వేరే రైడర్ కంపెనీస్. And honestly, my follow-up question was also in that key. I understand that, for example, technology-wise, they were smartly, cost-effectively ఎలా పనిచేశారంటే, instead of building everything by themselves, they understood how to use a plug-and-play model. And operations-wise also, they figured out how the dark store model worked, because కిరాణా కార్ట్ అని ఫస్ట్ లో స్టార్ట్ చేసి ఆ కిరాణా స్టోర్ ఆపరేట్ చేయడం కష్టంగా ఉందనేసి
And thirdly, Correct. even incentivizing these drivers and all, so that even the efficiency can be improved there. So they stabilize this operation. So orders Hmm. delivery ఇదంతా కెపాసిటీ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత what they have done is they move to per order delivery cost. Hmm. అప్పటికి కూడా they were still, paying more than what industry paid, okay, Got to it. this delivery guy, to have them, stickiness ఉండడానికి. Hmm. బట్ దే టోల్డ్ నీకు పర్ మంత్ ఇంత అని ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉండదు. ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆర్డర్స్ వచ్చినా రాకున్నా నువ్వు 8 hours ఉండు, నీకు ఇంత శాలరీ వచ్చేస్తుంది, Hmm. రైట్. లేటర్ దే మూవ్ టు అంటే నీకు నువ్వు ఎన్ని డెలివరీ చేస్తావో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ దే వేర్ గివింగ్ మినిమం ఆర్డర్ గ్యారంటీ. నీకు Got it. మినిమం నీకు 30 ఆర్డర్లు వస్తాయి, 25 ఆర్డర్లు వస్తాయి. యూ Got it. ఫుల్ఫిల్ దట్, యూ గెట్ దిస్ అమౌంట్. Hmm. అండ్ ఎనీథింగ్ అబౌవ్ 4 and above యూ గెట్ మోర్. అంటే ఇప్పుడు Got it. 20 రూపీస్ 30 రూపీస్ ఇచ్చేది 45 రూపీస్ ఇచ్చే, లెట్స్ సే 45 రూపీస్ ఇస్ పర్ డెలివరీ, దే వుడ్ పే 50 రూపీస్ 55 రూపీస్ బికాస్ దీస్ గైస్ ఆర్ స్ట్రెచింగ్. సో Got it. ఆ ఇన్సెంటివ్ చేసి దే వర్ ఆస్కింగ్ టు స్టే బ్యాక్ అండ్ డెలివర్ మోర్. When there was already a brand like Dunzo which existed in the market, why were venture partners interested to invest in a new company like Zepto? ఆ డన్జో దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళ క్యాపిటల్ బూస్ట్ ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ ని కూడా ఎంతో కొంత అక్వైర్ చేసి ఉంటారు. ఈవెన్ విత్ గ్రోఫర్స్, రైట్? గ్రోఫర్స్ ఆల్సో హ్యాడ్ అ గుడ్ మార్కెట్ షేర్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, hitting good revenues. What Zepto got in place was they got funding, they have money, so they can incentivize these people. What did this Dunzo do wrong that they were not attractive to the investors and they were not even interested in the market? And Zepto did it right. There are a lot of factors, your capacity of the kind of people that you deploy, especially on ground, and I think Zepto, Dunzo was not doing the 10-minute delivery back then. Zepto, right? Initially they were doing, instant deliveries, but not 10-minute. I think, it was 30-minute delivery, but Okay. they were doing, but these guys, when Zepto came, it became a fad. People were like 10-minute delivery, and also these guys were keeping timer, and people were Yeah. coming like crazy, right? But and also the unit economics and also the ability to burn cash and it was. True. And do you think when they tried to concentrate on the essentials, when they had an objective of making it 10-minute, when they spent it right, so they got main గా ఉన్న థింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఒక ఆబ్జెక్టివ్ బేసిస్ మీద కంపెనీగా దే గాట్ ఇట్ రైట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, జెప్టో లాంటి ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు వుడ్ బి చూసింగ్ ద లొకేషన్ దట్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్. సో ఈ లొకేషన్ Correct. చూస్ చేసేటప్పుడు ఎలా దే వుడ్ చూస్ దట్ దిస్ ఇస్ అ పర్టికులర్ లొకేషన్ టు గెట్ ఇన్, ఈ లొకేషన్ వద్దు అని, హౌ డు దే డిసైడ్? This is very interesting. Okay, ఇప్పుడు there are a lot of retail intelligence companies that are there in the industry. These intelligence companies, if you put all that data together and try to understand the market, you can actually decode, how many stores you have in a certain region. What are the kind of, are they into lifestyle fashion, or are they into, kiranas, or you can also see what is the income group like in a certain region. You get the density of the region. So you get all these details, right? And based on these parameters, and you also get to know which brands. Now, how many stores are there in a region. Let's say if you want to identify the shopping malls, the retail stores, the modern trade retail stores, the general trades, kiranas, pawn shops, ఈ లెవెల్ వరకు ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని densities లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, and you equate that with population, and you equate that and try to draw parallels with where are the income groups residing, high level income groups residing, right? All these things you try to draw parallels, and you can actually put all that in a heat map and see where do you have top the cream layer of people, and where do you have the top, let's say the high density population living. Which regions do you have? So you identify all that data. So these guys, when they identify these locations, right, take the data from these retail intelligence companies, they will do a mind mapping of, let's say, ఇప్పుడు మనం ఈ లొకేషన్ లో చేయాలా, ఈ లొకేషన్ చేయాలా, ఈ లొకేషన్ లో చేయాలా, లెట్స్ సే మనం ఎన్నో ఆర్డర్స్ వస్తే మనం ఇంత ప్రాఫిటబుల్ లోకి వెళ్తాం. సో దే డూ ఆల్ దట్ కాస్ట్ అనాలిసిస్, and based on that they will identify, okay, let us start with these locations.
And this would be even my last question for you, is that understanding the space that you are operating in 2020 లో కూడా, if a particular brand in Hyderabad, let's say Whistle Drive or any other company decided that మేము కూడా quick commerce 10 minutes delivery చేస్తాం, if they wanted to be the Zepto at that point of time and they took the decision that Zepto folks have done it, ఈ particular value proposition that ఇది చేస్తాము అనేసి, would they be in the same position as Zepto is right now? If yes, why? And if no, why? Okay. I mean, you're going back to 2020, but Yeah. let us take a step back and see if there was any brand or any company that tried to do quick com in India before Zepto, Hmm. right? In 2014, if I remember it right, company called PepperTap started, doing this quick com, and they scaled it to almost 20 cities. Oh, okay. Yeah, they scaled it pretty well, but it was too ahead of its time. And that is when, Uber came to India, Amazon also came to India. 2014 Hmm. is when Amazon came to India, if I remember it right, 2014-15, right? Hmm. And Uber, Ola, 15 lo, I think, that spike in, that cab Yeah, yeah. business was spiking up. So these guys tried to do that, with technology. And these guys were, I think, were doing really good volumes back then. And they were doing like 10, they were doing like 1.5 million, 2 million orders per month. Hmm. With that kind of tech adoption back then, in customers, 1.5 million, 2 million orders a month is not a joke, Got it all. right? So, Yeah. yeah, they scaled it, but they became too ambitious and they burnt it more than they could make. So they became, they ran out of cash and they had to shut down. Okay. And after that, a lot of companies, especially in 2019, 20 or 2018 is when again the same day, next day kind of deliveries were happening, especially in the dairy segment. Super Okay. Daily came, Hmm. and so these guys started. A lot of companies came like that, Hmm. right? 2018 and 19 is when they really Hmm. saw the rise. Got it. Right? 2019 లో చేశారు, but it was like you order it today, you get it in the morning tomorrow, Okay. right? Hmm. Even to home and Licious, all these companies, they started delivering it the next day. So Hmm. they were doing all this. Or even I think I remember it right. I think these guys were doing 30-minute deliveries. Okay. Hmm. For that, and Dunzo and all these guys, 30-minute, 45 minutes, 1 hour deliveries. Big Basket was doing 1 hour deliveries. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. But all of a sudden, and as a thing, 10-minute delivery was definitely a phenomenon that Zepto brought in, right? Okay. And if you were to do it, I think India is the best place for you to do it, and no other place, because I think, there, a lot of countries know. I tried to do some research, when these guys came into in India started. I think, Gorillas and Flink and all these companies, they started building in Germany and they Okay. failed. And, UK lo, I think Jiffy, Weezy, there are a few companies again. They Okay. started, and their unit economics didn't work out. They failed. And Fridge No More, Bike, ఇట్లాంటివి కొన్ని వచ్చాయి. This is in US again. So Okay. ఇట్లాంటివి lot of companies came, but they couldn't sustain, because if you see the density in urban cities, in the population density that you have in urban cities in India Hmm. is way, it's like power, not even multiplication, if you compare it with US to India, Okay. Got it. right? Yeah. ఇప్పుడు per acre or they count, right? Per acre, what is the population ani. Hmm. If you compare it with urban cities density of India versus US, UK, any, అంటే అసలు రిలేటివిటీ ఉండదు. So Okay. there is definitely tech adoption and number of users, and also Hmm. who are willing to try, and you're also giving a lot of offers. Okay. You're okay to give offers. So there was great adoption. And Got it. second thing, operational costs, as long as you try to manage and if you are able to take that hit, Hmm. right? Operational cost manage చేసేంత వరకు you'll be okay. I mean, you should be able to start it.
right? Okay. But at the moment, if you look at any warehouse, right? I'll also give you an understanding of what kind of cost go into a warehouse. Hmm. Operational cost. Yeah. Warehouse తీసుకుంటే any usually వీళ్ళు చేసే warehouses it is between 1000 SFT to 2000 SFT. Okay. Okay, 1000 SFT warehouses would usually cost you in prime areas so 50,000 or 1 lakh అనుకో. Okay. You'll have to pay 2 months advance and monthly ఒక 50,000 and కొద్దిగా లోపల ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ అయితే 20,000 15,000 or even 30,000 లో వచ్చేస్తాయి. Hmm. Let's keep 50,000. You have to pay 50,000 as rent or 50,000 to 1 lakh as rent, and you will have to have a staff. You'll have to have computers and all these things, which will cost you a one-time thing. ఒక Hmm. 2-3 lakhs పోతాయి, 4-5 lakhs వరకు పెట్టుకో POS machine అవన్నీ, right? And after that, you'll need to have at least 4 to 5 pick and pack guys whose Okay. salary will be like 20,000, 20 to 25,000. Hmm. So అదొక 1,00,000 రూపాయలు. And if Hmm. your volumes increase, you'll need to have more pick and packing guys. Hmm. Okay. So వాళ్ళు up to 10 పోయినరు అనుకో, it becomes 2 lakh for you. Okay. Monthly cost. Okay, and billing దానికి దీనికి and hub in charge manager, because these operate technically మనకు only customer కి you see it operational from 6 o'clock to 11 o'clock or 12 o'clock or now, True. but it actually operates 24/7 because నైట్ అంతా వేర్ హౌస్ నుంచి స్టాక్ వస్తుంది, అవన్నీ మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఎవ్రీ 8 hours ఇన్ఛార్జ్ విల్ చేంజ్. ఆ ఇన్ఛార్జ్కి ఒక 40,000 50,000 ఉంటుంది, అవి 1.5 కంబైన్ 1.5 lakh అటుపోతాయి. Got it. Damn Okay, it. so Okay. and again delivery guys every and when they started they were giving like 40-45K per month. So Right. so if you look at it, see if you are willing to take this hit initially, and also the offers, coupons and marketing Yeah. costs that you actually flush with initially, Hmm. ఆ splash చేయడానికి if you have that initial funding, you'll make great money. But the biggest thing that these guys will make money on are two things, Hmm. or actually 3 things. One, margin play. ఇప్పుడు MRP మనం 100 rupees కి let's say ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే Hmm. రిటైలర్స్ కి, రీటైల్ స్టోర్స్ కి లేకపోతే రత్నదీప్ ఇట్లాంటి వాళ్ళకి దే గెట్ ఎట్ let's say 75 rupees ఆ రేట్ కి కొంటారు వీళ్ళు. Okay. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోల్సేలర్, సూపర్ స్టాకిస్ట్ Hmm. అండ్ హోల్సేల్ అండ్ రీటైలర్ ఉంటే రీటైలర్ కు 25% మార్జిన్ ఇస్తారు, అండ్ మార్క్ డౌన్ అంటాం దీన్ని. సో Got it. 20% మార్జిన్ గివెన్ టు రిటైలర్, 7 to 8% గివెన్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్, అండ్ అనదర్ 7 to 8 గివెన్ టు సూపర్ స్టాకిస్ట్. Got it. ఓకే, Hmm. అండ్ సో ఇట్లా చూసుకుంటే నువ్వు 40% మార్జిన్ నువ్వు రీటైలర్స్ కి ఆర్ ఈ ట్రెడిషనల్ సప్లై చైన్ లో ఇస్తున్నావు. Got it. అండ్ ఈవెన్ రత్నదీప్ అయినా కూడా దర్ ఇస్ సిమిలర్ కైండ్ 35% మార్జిన్ అట్లా నువ్వు బేస్డ్ ఆన్ ద కేటగిరీ మార్జిన్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఆల్సో you'll discuss. But these guys actually squeeze in a bit more, 40-45 if you are a small Got it. brand. Got it. So, Yeah. Another, yeah. yeah, no, my question was, so what really worked out for them was like, for example, margins was first. So what are the other two that you were mentioning about? Margins is first. Another thing is definitely marketing, Okay. because big time players like Dairy Milk, Hmm. Cadbury, companies like that, they still run a lot of ads on Zepto, Blinkit. Got That is it. where actually they make shitload of money. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు బ్లింకిట్ అనే ఏదైనా ఆర్డర్ చేయి, రైట్ ఫ్రమ్ ద బ్యానర్, ద ఫస్ట్ స్క్రీన్ దట్ యు సీ, నీకు పైన టాప్ లో ఒక బ్యానర్ యాడ్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి, దట్ Yeah, కీప్స్ got స్క్రోలింగ్, it. Got it. రైట్. అది దట్ కాస్ట్ విల్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నువ్వు హైదరాబాద్ ఒక రీజియన్ కి పెట్టాలంటే నువ్వు ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు 50 లక్షలు ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ పాన్ ఇండియా యూ హావ్ టు గివ్ 3 crore 5 crore. సో Okay. సాలిడ్ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ రైట్ నౌ మనము ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ లాజిస్టిక్స్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఆలోచిస్తారో చూసాం. రైట్ నౌ లెట్ us see at how does a supermarket owner looks at Zepto as a competition, or లేకపోతే how do they handle Zepto as a stakeholder? So Yeah, the third area where these quick commerce company will make a lot of money
is when they will identify, areas where there is a lot of, high returns, and also there is a gap. Okay. Hmm. White label చేసుకొని ఆ products, these guys will only sell it. Got Classic. it. What I have seen is, I think it is Zepto, who acquired a meat, fish and meat company, Hmm. which made 500 crore in the last financial year. So just imagine it is not even it is not even the company revenue. It is one single brand on a platform revenue. Imagine Yeah. the kind of revenue that these guys are sitting on. And I was just reading some article today. These guys, ఇప్పుడు Blinkit, Zepto, and Instamart. Instamart and Swiggy, Hmm. these three four guys are enabling about $10 billion economy, I mean rotation every year. Yeah. Correct? And So I have a question with ఇప్పుడు జెప్టో ఆ మీట్ కంపెనీని అక్వైర్ చేస్తే if a quick commerce or this e-commerce brands acquire a marketplace acquires that particular brand, revenue increase చేసుకుంటది. But ఆల్రెడీ ఆ సేమ్ కేటగిరీలో ఉన్న వేరే ప్లేయర్స్ పరిస్థితి ఏంటిది? బికాస్ దే విల్ ట్రై టు పుష్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బ్రాండ్ కదా. see, నేను I'll just create that company on a different company entity. ఓకే, So where is the conflict here? There is no got it. conflict. Got it. And that's how actually they can also boost in their advertising revenue also. Because they Right. can project it more like ఈ బ్రాండ్ పే చేస్తుంది అందుకే అది మందు కనబడుతుంది. సో No. ఆటోమేటిక్లీ See, it will anyway become evident and very open. People will get to know that these brands. Amazon lo kuda, you have Solimo for houses and home essentials vadanitiki, right? And Amazon Basics for your electronics and all these things. It will continue to exist. So avi nadustayi, ivi nadustayi. But see, these guys will anyway may try to make it a fair trade. ఇప్పుడు sugar అని టైప్ చేసినప్పుడు ఆర్ మీట్ అని టైప్ చేసినప్పుడు whoever still runs ads might come on top. Or if I purchased let's say one brand of sugar, let's say మనకి మధుర్ అని ఒక షుగర్ బ్రాండ్ ఉంది. let's say నేను లాస్ట్ టైం మధుర్ బ్రాండ్ షుగరే ఆర్డర్ చేస్తుంటే మేబీ దట్ విల్ కమ్ ఆన్ టాప్ బేస్డ్ ఆన్ మై ప్రిఫరెన్స్. But these guys' products will also be coming in the list. And if these guys are playing the prices right, then Obviously. those guys are making a lot of money. Yeah. Great. And actually, it is impressive how Zepto, like with our conversation, నాకు ఏమని అర్థమైందంటే every part ఏమేమి ఉంటుందో లాజిస్టిక్స్ యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ టు బి ఆనెస్ట్ ఇస్ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ విత్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్ Absolutely. దేర్ ఈస్ అ హెడేక్ ఇన్ టెక్. మీరు వేర్ హౌస్ అని చెప్పినప్పుడే ఆ సిస్టమ్ ఆ కాస్ట్ అది విన్న వెంటనే వాజ్ లైక్ ఇంత ఉందా దీని వెనకాల అనుకుంటూ. There is operational level problem, logistics level problem, there is technology level problem, and also you are dealing with a lot of people who have not proper training or education regardless. వాళ్ళని మనమే ట్రైన్ చేసుకోవాలి. And Right, another thing, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి additionally, which I did not touch base on is the procurement. okay, ఇప్పుడు let's say now Blinkit says they have 10,000 plus products which are available for you in 10 minutes. Anything that you want in 10 minutes. And the range is across 10,000 products. Imagine the number of brands that these guys are dealing. Imagine the procurement. Imagine the kind of negotiations and their follow-ups. Let's say, ఇప్పుడు the PO, let's say, usually even automated POs అవుతాయి. ఒక PO బ్రాండ్కి వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళు వెంటనే ఆ POని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ స్టాక్ని వీళ్ళు చెప్పిన హబ్స్కి ఇమ్మీడియట్ గా సర్క్యులేట్ చేయడం. సర్క్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీస్ గైస్ ఎట్ ద వేర్ హౌస్ లెవెల్ టేకింగ్ ద QC కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళది ఇన్బౌండ్ వాళ్ళ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ చేసుకోవాలి. దే కాల్ ఇట్ ACN. సో ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ARN నంబర్ అంటారు, రిసీవ్ నోట్ టెక్నికలీ. సో ఈ రిసీవ్ నోట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి పంపించి అండ్ పేమెంట్స్. One good thing is there is no khata, idantha em ledu. Whatever you sell, you get the money and you settle it to brands within a month. Perfect. Got it, Vivek. Yeah. Actually, I mean, And I'll tell you
one really mind-boggling thing for me here is how these guys are going to outperform Amazon and things like that over time. And how, you see, ఇప్పుడు చూస్తే జియో, I mean, Reliance is a giant. Amazon is a giant in the retail and also e-commerce space. And Zepto, Blinkit, these guys came, shook the industry, and still these guys are going to be the pioneers if they continue to perform the same way, right? What we actually thought is, నేను చెప్తా అసలు, the way how we thought initially back in 2020 when we got to know about Zepto and how the grofers transitioned and how they cut off their next day delivery అంటే everyday morning dairy delivery అంతా కట్ చేసి ఎట్లా ఉండింది అని. సో Zepto వచ్చింది, they launched and they are scaling very well, fully aggressively, they've been scaling, penetrating Bangalore, Hyderabad and new cities లో పెడతా ఉన్నారు, స్కేల్ చేస్తున్నారు. సేమ్ టైంలో grofers, what they did, all of a sudden overnight they announced to all their customers. I think they already had like 10 million customers across India. They've been doing like 1,000 crore revenue, if I'm right. Right, across India, 1,000 crore revenue is no joke, right? Yeah, obviously. And I think it was a decision taken very instantly after looking at Zepto and told, going from coming Monday or coming after this date of this month, we will not be doing any of this business. We are starting our own warehouses or dark stores, and మీరు 10 minutes in that 3-4 kilometer radius ఉంటే మీకు డెలివర్ చేస్తాము, లేకపోతే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ అస్ టు లాంచ్ ఇన్ యువర్ ఏరియాస్, అప్పటి వరకు స్టిక్ అరౌండ్ అని దే జస్ట్ అనౌన్స్డ్ అండ్ దే స్టాప్ సర్వీసెస్. అంటే టెక్నికలీ దేర్ 1,000 crore revenue became zero again. Although they have customer base and then where their customers are, ఆ డేటా అదంతా ఉంది, right? But the problem is they have to build the same infrastructure again and start from the scratch. మేమేమనుకున్నాం అంటే, నేను అప్పుడు గ్రోఫర్స్ వాళ్ళు ఆ డెసిజన్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే why do they have to do that? We don't even know if Zepto will sustain the kind with the kind of money they are burning. We don't even know if they can sustain. Yeah. And why do these guys have to take that impulsive decision and shut that business down completely and start something completely new? Are they nuts, Anna? That's what we thought. Of course, proved us wrong, all of them. But me, my colleagues, we were thinking, ఈ చాయ్ పే చర్చ అయితే ఉంటది కదా, మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇదంతా వర్కౌట్ కాదు. See, if they were to do it, రిలయన్స్ వీళ్ళు చేయలేరా? దే కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ ఇన్ అ స్నాప్, చేసేస్తారు. ఆర్ దే కెన్ కమ్ అండ్ అక్వైర్ జెప్టో ఆర్ బ్లింకిట్ ఆర్ దెన్ గ్రోఫర్స్, చేసేస్తారు, ఏదో ఒకటి అవుతుంది. బట్ we don't think this is a sustainable model అని. But crazy scale చేసిండ్రు. Obviously, for sure. And I mean, the way they have scaled it, because even now I have that question. In the kind of Flipkart started minutes in Bangalore, and if you see, and right now I feel still, ఇప్పుడు Zepto IPO నాకు తెలిసి ఇంకా ఒక 1-2 years లోపల when they go to an IPO, the real things even start for them and the real check in the market. And ఎందుకంటే investors are also pumping in so much of money. Like ఇప్పుడు General Catalyst has invested for 7% stake. And honestly, all these people would also be looking for an exit or else another future plans for sure. Absolutely. And I feel like honestly, like with our conversation, at least I understood that there is enough we can do as a research, but our conversation kind of gave me an understanding about నేను చేసిన రీసెర్చ్ లో కూడా నాకు ఇంత తెలియలేదు డేటా, ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే. With because no matter how much I ask the internet, like the data I got is very limited. Because And of course, see, there are two things here, Anirudh. Because me and my colleagues, we went on to the ground, spoke to a lot of delivery guys, I mean the riders, spoke to a lot of Zepto employees, Blinkit employees, and also fortunately for Whistle Drive, we also cracked their logistics operations in Hyderabad and other cities. So we got access to see what are the volumes like, any stores open అవుతున్నాయి, how are they scaling, అసలు ఎన్ని trucks అడుగుతున్నారు, the kind of trucks they were asking were also crazy.
మాకు హబ్స్ నుంచి అంటే వాళ్ళ వేర్ హౌసెస్ నుంచి హబ్స్ కి అంటే డార్క్ స్టోర్స్ కి మాకు ఇన్ని ట్రక్స్ కావాలి, మీరు బైక్ షూట్ చేస్తారా, దేవర్ ఆస్కింగ్ విల్ యూ గివ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, దేవర్ ట్రైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్. దేవర్ లైక్ ఇనిషియలీ రైడర్స్ నే బైక్స్ తెచ్చుకోమని చెప్పేవాళ్ళు. ఆఫ్టర్ దాట్ దే బాట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్స్. ఓకే. They only bought directly and uh, told delivery guys మీకు minimum order guarantee ఉంటది and we will pay you this much, and of course Okay. discounted amount because vehicle అదంతా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అవన్నీ వీళ్ళే ఇస్తున్నారు కాబట్టి. బట్ a lot of guys used to come because vehicles లేని వాళ్ళందరూ కూడా they used to come just charge the cycles there and start using them. So Got it. different అసలు crazy experiments చేసిండ్రు. For sure. And honestly, like even for me to understand these things, that's what even I felt, because when I was trying to make a whole case study on Zepto, like honestly, initial spiral was for me the funding itself was too attractive as that Yeah. 25-year-old dude trying to see, "Arey, etla scale aitunnadu ra illo" anesi. But I was curious about, it's not just always about funding, because at the end of the day, if someone is giving you a particular value and monetary benefit for that, there must be something that goes behind it. And to understand that, I honestly needed this conversation, even for me, even to make this video in the best way possible. And I honestly believe I and also the viewers would get a better understanding about not just technology and pricing and what is the underlying thing that went on while building something like Zepto. If you're watching till now, thanks a lot. Obviously, like Zepto మీద కేస్ స్టడీ చేసేటప్పుడు మై ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ ఇన్ మై మైండ్ వాజ్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ నేను ఏం నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ జెప్టోని ఎలా చూడొచ్చు అనేసి. అండ్ ఇలానే ఇన్ ఫ్యూచర్ దెర్ విల్ బి అ లాట్ మోర్ వీడియోస్ కమింగ్ ఆన్ దిస్ ఛానల్ ఆన్ ద టేబుల్. అండ్ మీకు ఏదైనా బ్రాండ్ అనాలిసిస్ కావాలనుకున్నా, ఏది కావాలనుకున్నా కానీ కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎనీ వన్, లైక్ ఒక స్టార్ట్అప్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఆర్ ఎల్స్ యు ఆర్ ఎనీ వన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్, ఐ వాంట్ యూ టు ఈమెయిల్ మీ ఎట్ anirudh@kvinstudios.in. ఎందుకంటే జెప్టో నుంచి నేర్చుకున్న బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఇస్ ది అండర్స్టాండ్ హౌ టు కొలాబరేట్. సో ఇండివిజువల్గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ అ స్టూడియో ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీథింగ్ పాసిబుల్ కాదు. ఐ వుడ్ నీడ్ పీపుల్. అండ్ ఐ ఫీల్ మా దగ్గర ఉన్న ఈకో సిస్టమ్ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుట్ అవుద్ది అనేసి, బికాస్ వీ వర్క్ విత్ ఫౌండర్స్ హూ ఆర్ ఫీచర్డ్ ఇన్ ఫోర్బ్స్, హార్వర్డ్, అండ్ దే మేక్ అ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఓవర్ 100 crores. సో మీరే కానీ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్ అయితే ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ. వీ కెన్ కొలాబరేట్ ఆన్ అ పార్ట్నర్షిప్ బేసిస్ వెర్ యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ పేడ్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ లైక్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు భయా కానీ లోపల కసి గట్టిగా ఉందనుకుంటే, you still email me. We will figure out a way we can train you and then figure out how we can get you paid as well. And that's all for now. Thanks for watching and stay tuned to On the Table.